গাইজ, আজকে আমাদের কাছে আছে হলুদ গুঁড়ো আর আছে সার্ফ এক্সেল ডিটারজেন্ট পাউডার। হলুদ গুঁড়ো সাধারণত আমরা বাড়িতে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকি। ডাল, মাছ, মাংস সব কিছুতে আজকে হলুদ ব্যবহার হয়ে থাকে। আর ডিটারজেন্ট অন্যদিকে আমরা কাপড় পরিষ্কার জন্য ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এই ডিটারজেন্ট আর হলুদ গুঁড়োকে যখন আমরা একসঙ্গে মেশাবো তখন একটা দারুণ কালার চেঞ্জিং রিয়াকশান হয়। তো আজকের ভিডিওতে আমরা এটাই দেখব। তো ভিডিওতে যে লাইকের বাটনটা আছে ওটা অবশ্যই প্রেস করে দেবো, আর এটা তোমরা বাড়িতেও খুব সহজে ট্রাই করতে পারবে। তো চলো এবার ভিডিওটা শুরু করা যাক। গাইস, প্রথমে আমরা গ্লাসের মধ্যে জল ঢালবো। এরপর আমরা এর মধ্যে হলুদ দিব। আমরা এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নিই। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের যেটা জল সেটা এখন হলুদ রং হয়ে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে যখন আমরা ডিটারজেন্ট দিব তখন এই হলুদ রংটা আর হলুদ থাকবে না, সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটা হলুদ থেকে এখন রং এর লাল হয়ে গেল, একদম টকটকা লাল। এটা হয়েছে ডিটারজেন্টের জন্যই। এবার এর মধ্যে আমরা লেবু দিব। গাইস, এবার আমরা এর মধ্যে লেবু দিব। গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটা লাল থেকে আবার লেবু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা আবার হলুদ হয়ে গেল। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তো ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। এবার আমার বন্ধু অয়ন ট্রাই করবে, এবার ওই পুরো রিয়াকশনটা তৈরি করবে।
গাইস তোমরা দেখলে যে জলের মধ্যে যখন আমরা হলুদ গুঁড়ো দিলাম তখন আমাদের সিস্টেমটা হলুদ রং ধারণ করলো, কিন্তু যখন এই হলুদ সিস্টেমটার মধ্যে আমরা যখন ডিটারজেন্ট দিলাম তখন ডিটারজেন্টের কারণে হলুদ থেকে ওটা লাল রং হয়ে গেল। কিন্তু যখন ওর মধ্যে আমরা আবার লেবুর রস দিলাম তখন কী হলো, এটা আবার হলুদ বর্ণ ধারণ করলো। তো এটা তোমরা বাড়িতেও খুব সহজে ট্রাই করতে পারবে। তো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। ওহে কি করিলে বল পাইব তো